Goedemorgen en welkom bij de bootjes van Ghent. Ik weet niet of veel mensen die Nederlands spreken deze morgen op de boot. Ja, bijna iedereen, ça va. Welkom. Bonjour, je m'appelle Ivan, je voudrais guide pendant les 40 minutes à vue. Mais je ne sais pas si... Nederlands. Robin. Goed, welkom in Ghent, de stad die ontstaan is langs het water. In Ghent hebben we 7 verschillende stukken water. We hebben 2 rivieren, de Leie en de Scheldt. En eigenlijk is de stad ontstaan net aan de samenvloeiing van Leie en Scheldt. De eerste inwoners, dat waren de Kelten, die hadden een nederzetting net aan die samenvloeiing van Leie en Scheldt. Hier een klein beetje verder, 2 kilometer verder. Het Keltische woord voor een samenvloeiing van 2 rivieren, dat is Gandai. Natuurlijk Gandai, dat hoor je al, is de oorsprong van de naam van onze stad Ghent. So a river alongside the junction, the confluence of this river Lis and the Rivers Scheldt. The first settlement was over there, Gandai, where the name of the city comes from. And this river itself comes from the north of France, from Artois. Artois is that region in the north of France, which used to be part of Flanders, a region where we have a lot of agriculture, a lot of grain fields. Dus hier zijn we in de middeleeuwse graanhouder van de stad Ghent. Ik denk dat in de 14e eeuw bijvoorbeeld Ghent een bijzonder grote stad was. Toen de tijd was Ghent met zijn 60.000 inwoners eigenlijk de tweede grootste stad van het continent. Ten noorden van de Alpen, ten zuiden, Italië en Spanje waren de grotere steden, maar niet bij ons. Ten noorden van de Alpen was enkel Parijs groter dan Ghent. Uiteraard heeft de grote stad heel veel voedsel nodig. En toen de tijd werd dat aan, is er heel snel een bar gekomen in Inwaard. Uiteraard bier kocht dat wel op tweede, derde, vierde etage kon men het graan stapelen. Aan de andere kant vindt zich de korenmarkt. De korenmarkt natuurlijk is die plek waar het graan dan weer verkocht werd. So we're navigating right now in between the bridge of St. Michael in front of us, and behind us we have the Grass Bridge. Over here we used to have a big harbor. From the 11th century we had the grain harbor over here. It's difficult to imagine that this place, so here, this relatively small place, used to be one of the biggest harbors of Europe, because in the 14th century, Ghent was a big city. It's actually the second biggest city of the continent. In those days, only Paris, northern of the Alps, was bigger than the city of Ghent. So you can imagine that that big city needed a lot of food. Very often the food was brought in by boats from Artois, the north of France, which used to be Flanders. The boats ended over here, the grain was unloaded. And if you look behind us over there, you have that grey building in the Roman style with the little arches. That's the oldest building of this harbour. It's a grain storage house dating back of the 12th century. We used to have a lot of grain storage houses. Is het bedoeld? Ja, Jan van ik, maar Jan en de 2 broers, maar kan het dan mag je. Voilà. En in het midden hebben we het Belfort. Belfort is natuurlijk het symbool van de stedelijke macht. Dus daar bovenaan staat een houten draak. En die houten draak is natuurlijk het symbool van de stad Ghent. Vrij spectaculair dat we die grote toren konden bouwen tussen 2 kerken. Even telefoon. Painting of the Brothers Van Eyck, the adoration of the mystic lamp, also called the Ghent altarpiece. Closer by here we have the Church of St. Nicholas. Jan en Hubert. Ja, merci. The Church of St. Nicholas is a church built from the 12th century onwards. Of course, what we see now is more recent. It's quite spectacular or strange, unusual that the tower is exactly in the middle of the 2 axes. Usually the tower is above the entrance door, would be this side, but they didn't make it that way because the big windows in that tower allowed a lot of light to come inside the church. If you go in this church you will see that it has a lot of light, it's quite bright. And in between the 2 towers you have the bell tower, which is the symbol of the power of the city.
Quite spectacular. That big tower could be built in between the church. That means that the city of Ghent is quite powerful. 15 jaar geleden was George Clooney in Ghent. George Clooney was de regisseur van de film Monuments Man. En Monuments Man vertelde een echte verhaal van schilderijen die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's meegenomen werden uit Gent. Links beneden zie je een afbeelding of reproductie eigenlijk van het Lam Gods dat tegenwoordig in de kathedraal is. We have some paintings over here on the left hand side. Those are paintings which were painted 10 years ago on the occasion that George Clooney came to the city of Ghent, and he's the director of the movie Monuments. And that movie tells us the true story that in Ghent and Flanders, during the Second World War, a lot of paintings and artworks were taken away from here by the Nazis and hid in salt mines in Germany and Austria. And at the end of the Second World War, those monuments men had to go over there. So people from the American Army, together with some directors of the museum, went over there and decided on this, and we could bring back the painting at the race to Amsterdam. It would have been one day later that the other side, of course, the Russians would come in as well, and they would have taken it as well. So lucky enough, you can see it over here in Ghent. Otherwise, it would have been in the Hermitage in St. Petersburg. Zo, op de rechterkant is het klooster van de Dominicanen. Een klooster uit de 13e eeuw. Zeer lange geschiedenis heeft. Tot 2 jaar terug werd het zelfs gebruikt door de Universiteit van Ghent als een congrescentrum waar de diploma's werden uitgereikt. In zijn lange geschiedenis is dat eventjes vernietigd geweest in de zomer van 1566 gedurende de beeldenstorm. Tijdens van de beeldenstorm wordt de grote bibliotheek vernietigd. Er worden 30.000 boeken, handgeschreven boeken, uit de ramen geteld in de druk. Er wordt erop gezegd dat er zodanig veel boeken in onze rivier de Leie lagen, dat je van de ene kant naar de andere kant zou kunnen overgestoken hebben, zonder de voeten te moeten afmaken. So here at the left hand side we have the old monastery of the Dominicans. Here in Ghent we have been long under Spanish rule, and Spain is a Catholic country. So the only religion which was tolerated during hundreds of years was Catholicism. Although in the 16th century a minority of Ghentins changed of religion and they became Protestants. That was not tolerated. And where the monks of this monastery had the left hand side, it looked like we had a new bridge from one side to the other. You could walk upon the bridge, upon the books, from that side to this side. Dus Ghent is een stad die 110 jaar geleden, 111, 12 jaar interessant, waar de wereldtentoonstelling plaatsvindt. In 1913 in 1958 in Brussel, in 1913 in Ghent. Veel nieuwe gebouwen werden gebouwd. Het Sint-Pieterstation uiteraard, de tentoonstellingspaleis en dergelijke. Maar ook hier in de binnenstad werd bijvoorbeeld hier de Sint-Pietersburg een klein houten draaibrugje dat daar gezogen moest als de boot voorbij kwam. Tot 110 years ago, and Ghent was a city where we had the world exposition. Of course, for world exposition, a lot of new buildings were. Ghent was the same. If you look at the right hand side over here, we have the post office. It's a building which was built in 1910, just before the world exposition, in neo-gothical style. And the neo-gothical style is that style, which looks old, but not extremely old. But they just chose the neo-gothical style because it fitted well with the really old buildings which we have from the Middle Ages. Goed, en dus hier komen we terug in onze middeleeuwse kraamhaven. En er zijn behoorlijk wat hildenhuizen. Een hildenhuis is een soort clubhuis van mensen die toen in de tijd in de middeleeuwen hetzelfde beroep uitoefenden. Het eerste hildenhuis dat hier op de rechterkant, het hildenhuis van de schippers. Hier boven de inkomsthuis, hier trouwens een kargeel. In het schip gebruikte Christopher Columbus op zijn weg naar Amerika.
Hiernaast is het huis van de Korenlei. Het Korenleidershuis. Dus dat waren die mensen die konden berekenen hoeveel gaan er naar het schip aanwezig was, zodat ook de taxen worden bepaald. En de taxen werden dan betaald in het kleine huisje met de blauwe dak. We have a lot of guild houses over here. Guild house, a house where people came together in the Middle Ages doing the same job. If you look back over there, there was the guild house of the boats. Well, next door there was the sailing ship. Next door you have the house of the corn measures. The corn measures, those people who knew exactly how much grain was available in each ship, so taxes could be calculated. So that little gap was not necessary, so they could fill the spaces, the empty spaces in between the houses with a small house. In de middeleeuwen, ook de eeuwen daarna, was het niet zo gebruikelijk dat veel mensen konden lezen. Er werden heel veel symbolen gebruikt om dingen aan te wijzen. Het karveel, het symbool van de schippers. Maar links daar heb je boven dat gebouw de houten drietand uitsteken. In de houten drietand van Neptunus, dat is de god van de zee. En hij bewaakt dus met zijn groot standpaard, has a different taste, has a lot of, has a taste of mud. It's not a quality fish, and the poor people bought it to make their local dish. The local dish is a kind of a stew with vegetables, potatoes, and fish. Sometimes they even used chicken, as later on the water was so dirty that they couldn't fish anymore. So the local dish of the city of Ghent is called waterzooi. If you see it in a restaurant, you can certainly have it tried. Sometimes they use fish, sometimes they use chicken. Ongetwijfeld gaan jullie manneke fiets en Brussel en Ghent daar ook eentje. Dus Ghent is een van de 4 steden in België die ook zo'n manneke staat daar. En die witte façade in het midden is trouwens vergezeld van Lena en Luna. Lena en Luna zijn 2 dames die er in 2014 zijn toegevoegd. Omdat toen de tijd de dames van Gent reclameerden dat er niet voldoende toiletten waren. De dames, de heren zijn er wel, de meisjes. Over there we have a little statue, well 3 statues. In the middle you have the little peeing boy, Manneke Pies, which we have in Brussels as well. But the funny thing that in Ghent he's accompanied by 2 ladies, Lena and Luna. 2 ladies which are standing and peeing as well. 10 years ago the ladies of Ghent complained that there were not enough public toilets for ladies. That's why they have added 2 statues to contest. And the reason why so many cities, Ghent, Grammont, Brussels of course, and Belgium, Wallonia, these 4 cities of Belgium do have such a statue of little people, is that he is the mascot of the canals, for the leather workers. Because there used to be a time that poor boys out of poor families, they could peer to the wells because the ammonia out of the urine contains something that makes the leather not soft. My mother did not allow us to walk around this neighborhood. Very bad situation, quite surprised. Those poor people didn't always have the possibility and the need to renovate the house. And that's why now it has completely changed. It's one of those neighborhoods which has kept its medieval character. If you enter the streets with all the cobblestones, a lot of bars and restaurants, it's a very nice place to go after 6 o'clock with all the bars and restaurants are open. So, hier gaan we de Zuivelbrug op de doorvragen en dat komen we in een andere wijk maken. We hebben die grote gebouwen aan de rechterkant, telkens met schoorstenen. En die schoorstenen vertellen ons dat ooit de tijd was dat we veel fabrieken hadden. Veel textielfabrieken. Die textielfabrieken werden eigenlijk gebouwd in het begin van de 19e eeuw. Nadat de toenmalige burgemeester Beligum en rijkland was.
Lichtbouwers had in Engeland en Manchester een nieuw type weefgetouw, de Bull Jenny. De Bull Jenny was een machine die vele keren efficiënter was dan de oude machines die we toen de tijd hier ontwikkeld. Dus iemand slaagt erin om zo'n weefgetouw vanuit Engeland naar Ghent te smokkelen. En eens die machine hier aankomt, wordt die uiteraard gekopieerd. Dat is eigenlijk de start van onze industriële revolutie. Zodat wij in Ghent in korte tijd 80 textielfabrieken hadden in de stadsgebied. So if you have a look at the right-hand side, for example, nowadays you have the Ghent River at a nice hotel. But above here, two chimneys. Those chimneys tell us that a lot of buildings over here used to be factories, most of which were textile factories. And those textile factories were built in the beginning of the 19th century. Because the mayor of Ghent, Legal Bones, had traveled to England. In Manchester, he had seen a new type of weavers. The mayor of Ghent was an industrialist. He spoke extremely well English because he had studied in England. Over there, so in Manchester, they had seen that new type of weaving machine, way more efficient than the machines which we have here. So we tried to buy such a machine, which was not allowed. We had to smuggle it. He did a list, he said he would invest in Scotland. As he spoke well English, they did not know West Flanders, so he bought the machine instead of investing in Scotland, he did not. Here in Belgium took their strategy and brought the machine all the way via Germany to one particular idea was something and finally invested in it. For that, we have 8 different factors. For you can imagine that we can have 8 different factors. The life of the city came. The population grows because we were of labor, from 50,000 to 130,000. That takes from a sleepy medieval town to the first industrialized city of the continent. So the work condition was everything. People worked up to 6 days out of 7, of course, on Sunday they will see and work 13 hours. The poor condition of life and work, which nowadays in some Asiatic countries, but maybe back that it happened 152 years ago, the city of Ghent as well. The golden trident of Neptunus. Neptunus, big status, it takes the entry gate of the big market, which we saw earlier. In the middle of that little square over there, there's a street light. Street light of the St. Peter's Square, something special because the street light is not lighted at night. The street light usually is only lighted when a child is born because it's connected to the maternity. But there when your child is born, there's a push button light. It's nice. Sit over there, have a coffee or a beer on a nice terrace. All of a sudden you see the light going on. You know that somewhere in Ghent, your baby, your child is born. Bij de brug aan de linkerkant is een groot oud stenen gebouw. Stenen gebouw dat heeft al uit de 15e eeuw. De gebouw zelf is eigenlijk 200 jaar ouder dan de vismarkt op de Ghent. Aan de linkerkant is de oude vismarkt, waar tot 1880 eigenlijk de enige plek was waar de Gentvlees gekocht wordt. De veeslagerij heeft geen oude regen waar tot 1880 volledig uitgekocht. Aan de andere kant van het gebouw hangt alleen een pestgebouwtje. Bij de pesthuizen, die huizen waar pesten verkocht worden, de inwoner het vlees van minder kwaliteit. Het is the old meat market dating back of the 15th century, living meat still in the actually the older place is definitely good prices, guided witches, but the police did not allow to
Dat is zo dadelijk gaan we de Leie verlaten, en wanneer rechts zit het klein kanaaltje. Eén van de 5 kanaaltjes van Ghent. Het belangrijkste, want het geeft de connectie af, de verbinding van Ghent naar Rivers. 45 kilometer verder, op de Lieve kon je naar Rivers. Bijzonder belangrijk, een klein beetje verder komen we hier de zwinhavens ook in het noord. Uiteraard via de noordje komen we naar Engeland en daar komen we op Wol aankomen. Wol is natuurlijk het basisproduct van de textielfabriek, textiel, nijverheid. We will navigate on the little canal, you navigate on a little canal, direction of the canal itself was dug out in the 13th century. Quite important canal because this canal allowed the city of Ghent to be quite wealthy. You could import wool from England, and the other hand, you could export Finnish textiles to Bruges. In those days, Bruges was the commercial town, whereas Ghent was the industrial, the cold city. Dan gaan we steengracht en het dokstuk van Ghent. Het is eigenlijk al gebouwd in 1180. Nu zit dus haar boot voor de wereldklooster van 1913. Het oorspronkelijke kasteel stond hier in 1100. Philips van de Elzas was teruggekomen uit de kruisstof. En daar had hij het kruisvaarderskasteel, het Krak de Chevalier, in Syrië, huidig Syrië. Eigenlijk was dat kasteel een kopie van het kasteel. Over here, the castle of the counts, built in the 12th century. Long time was the residence of counts and countesses. When they left, it became a courthouse and a prison. And you also get value for your money because you can get married next to the Museum of Fortunes. Still today, people come and pray for the Holy Rita. The Holy Rita is the saint of the best people. All of the saints have been required to come over here. Aan de linkerkant, langs het kanaal naar de Rugge, bevindt zich ook het Prinsenhof. Heeft de naam genoemd deze buurt nog altijd Prinsenhof. Het Prinsenhof was het nieuwe paleis van de gravenaar. Zo bepaald men verhuizen van het kasteel naar het nieuwe grote productieweerkamp van het Prinsenhof. Ik weet niet wat nou een dierentuin. In de dierentuin wordt dat de code altijd minstens 1 deel had. Dat heet het, de leeuw is het symbool van Vlaanderen en had het minstens 1 deel. En
Hier in dat Prinsenhof is in het jaar 1500 keizer Karel geboren. Keizer Karel, die werd al snel de keizer van de Europese Unie. Op 7 jaar geleden, dus hij volwassen is. Dat op 16 jaar geleden keizer van Spanje. Spanje van Zuid-Amerika. Uiteindelijk worden de 20 jaar ouder is hij wacht over de van de Europese Unie. Dat kan je ook vertalen. En wordt beweegt met een here on the left side there used to be a huge palace, the palace of the kings. You have the luxurious palace over here. And this palace is the birthplace of the most important inhabitant of Ghent, Charles I. Charles I was the big emperor of Europe. Before he was even 20 years old, he had the power of about 40% of the European population. But unfortunately, that big palace was later destroyed. We need a lot of space for the textile factory. Over here on the left side, you can see the beautiful steam factory. Actually, the only part remaining of the palace of the Prince where Charles V was born is the entrance gate, the dark gate, which you can see at the left side over there. All the rest was destroyed, then including for them. Maar de geluk vandaag is zeer mooi, dus je kan ook vanmorgen, dat is zeer mooi, zeker als je voor de reflectie de weerspiegeling van die gebouwen in het water hebt gekozen. Hier hebben we trouwens het Rabot, het water. En het Rabot is eigenlijk een overwinningsmonument, dat dateert al uit de 15e. What you see here is where nowadays the canal stopped, till 1872. Sail all the way to Bruges. You can imagine that later on with these big boats, this small tiny canal was built to small to the bigger boats. You have those other canals. What you see here is the medieval city. Over there we have the lock, the water lock. This water lock was used to protect the city. By opening this water lock, you would empty the waters of the canals of the city, and in that case you have a 20 kilometers on the other side. That's why no one ever was able to invade the city from this side of it. That's why the people of Ghent have built the three little towers, the victory monument, which shows us that the city from this side onwards is invincible. Later on in the 19th century, the city of Ghent was expanded the population with 50,000 to 100,000. We need a lot of space for the neighborhoods, so that we need a house. And most of the city walls, the city wall was destroyed, but this part was not. But unfortunately, people were waiting down the 50 people to see there was no space. Dus Rabot is eigenlijk het enige stuk van een middeleeuwse stadsomwalling die overgebleven is. Het einde van de industriële revolutie, dat de stad aan het groeien, is van 50.000 naar 130.000 inwoners, maar uiteraard veel plaats hadden. Heeft aan die toenmalige oude stadswallen afgebroken. Maar dit kleine stukje uiteraard niet gebouwd. We gaan er daar al 4 zijn overwinningsmonument gaan. Gentenaars worden strokjes genoemd, dat is de bijnaam van een Gentenaar. En die rechts kun je zoals jonker of een strokkendrager zien, die naar de infrastructuur
the road for Ghent. The nickname of people of Ghent is Ghent. Over there, the right hand side, you can see a statue of a person, a man, carrying a rope or a noose around. Actually, he's watching the dark gate, the old entrance gate of the Palace of the King. I'll tell you the story now. Bijna 500 jaar terug wezen de Gentenaars het Pakistan Kees. Wat gebeurt? De Gentenaars komen op, van Kees Kruiden uiteraard is serieus, omdat hij zeer ver is. Dus doen we de Gentenaars gestaan. Klopt. Toen we de eerste week in het 5 years ago, de Gent people start in the Italian, Gent I think has very fast. We refuse to pay taxes, the central all the way from Spain back to the city of Ghent. Once they arrived here, he asked the Ghent people to walk around the city with a noose around them as a big jubilation. After some days, people of Ghent, of course, had to come at the castle and ask for forgiveness. And since that big jubilation nearly 500 years ago, the people of Ghent called themselves the Boattour Club. That is simple for the fact that the person of Ghent is quite stubborn and won't always listen to the people out. Jammer, wat mooie zicht, maar anderzijds is het misschien ergens wel typerend. Waar Gent een stad is die de goede combinatie maakt tussen een toeristenstad, een stad met veel bezoekers, maar anderzijds die ook zijn bewoners respecteert. Het is een mooie combinatie tussen beiden. Dat is nog niet het toeristenprobleem. Op september, oktober tot juni krijgen we nog eens bijna een derde van de bevolking bewoond. Here once again the castle is back. This castle was actually occupied in the 800 years that the castle was not occupied by a foreigner. It was only occupied one day, at least for the distance of the price to deal with. Of course they were angry. They entered the castle, as a joke, 160 students were inside and they closed the entrance gate. The police had to come over of course, but they were unable to liberate the castle. At the end, the fire brigades at night was able to liberate the castle with the lockdown. Now it's remembered each year on the 16th of November, the students of Ghent once again inside the castle, and they take, of course, a lot of beer with them. I think it's a nice way to remember the historical occupation of the castle. We hebben nog een huis met de grote passage. We hebben één huis in Gent dat we nog overgebleven is met een dergelijke houten passage. So there used to be a time that in Gent, most houses were in wood. A wooden house was easy to build, cheap and fast. For example, here at the right hand side we see a house with a wooden facade. Of course, a wooden house is extremely dangerous for city staff. From the 16th century onwards, it's not allowed to build houses in wood. And over there, that's only one of the last ones remaining in the city of Ghent, 8th century wood. All the other houses
still gas in 66 and we built it. So, voilà. Dadelijk gaan we terug op de rivier komen de leien. Hij rechts naar dat is ja, naar de Houwestad. Op de ervan ook dat het toch goed is. Lekker mooi stop en roei. Best prachtig. But the state a little bit like this. I suppose it's something like this really good. So I hope as well to have some time to discover more of the city of Ghent. Look to see the looks of course little bars and restaurants and then you can taste the wine. Before it's walking around you can taste the food and then start to hear that's